Raju, and thank you all for coming this afternoon, taking your time. See, not everybody will be knowing, everybody knows only what is inside this rib cage. We know that the heart is there, both lungs are there. This one, God has created a very, very strong structure. This one, very strong, like a iron rod, it is all this protecting major important structures inside to keep it safe. Rib fracture is a major accident. Suppose head-on collisions, scooter accidents, or falling from height. Andadil vanda one side lo varala, two side lo varala, front lo varala. Spinal cord kuda irukku. Adu kuda injury varala. So this is to protect heart and lungs. Major injury vandita lungs injury varum, heart injury vanda patient hospital varamata. They may die on the spot. Lung injury vanda patient may reach hospital. முன்னாடி நாங்கள் ஒரு 45 years நாங்கள் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது ஃப்ராக்சர் ரிப்பு வந்துட்டா பேஷண்ட்டை அட்மிட் பண்ணி ஐசியூவில் வச்சுட்டு ட்ரக்கியோஸ்டமி அது இங்கே ஹோல்ட் பண்ணி வென்டிலேஷன் எல்லாம் போட்டு ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் எடுக்கும் அது ட்ரீட்மெண்ட்டு க்யூர் ஆகுறதுக்கு. அந்த டைமில் காம்ப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்கும். பேஷண்ட்ஸுக்கு நிமோனியா வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன், மார்டாலிட்டி யூஸ் டு பி ஹை. இப்போ வந்து we don't do that. Director, Dr. Raj Kamal is expert in that. He had special training in doing these special procedures for the rib. So if we have to be open and fix this area with special, what do you call that? Titanium plates. You can see that. Fix panita. It will heal fast. Patient can go like Dr. Raju said. Most important thing is, the patients can breathe. If a rib fracture, suppose the rib is, you cannot stop breathing. The breathing, if you stop, you will not survive. So important thing is to make the patient breathe normally. The breathe பண்ணாம இருந்தா each time நம்ம breathe பண்ணும்போது நிறைய வலி இருக்கும். ரெண்டு சைடுல வலி எடுத்துட்டு breathe பண்ணவே முடியாது. அதனால லங்ஸ்ல நிறைய செக்ரீஷன் வந்துட்டு நிமோனியா வந்து ஆக்சிஜன் நிறைய எடுக்க முடியாது. ஆக்சிஜன் எடுக்காத வந்துட்டு ஹார்ட் பாதிப்பாரு, பிரெயின் பாதிப்பாரு. So it is very important. It just became a specialty, like the bones which support the organs inside has to be treated. Because the roads are good, powerful vehicles are there, accident, people don't care about their life. When they are sitting on a bike or a car, the idea is to press the accelerator. Nobody is worried about their life. That is what you should highlight in your life, because important. Everybody thinks they are going to live forever when you sit on a powerful motorbike and a car, and everyone's aim is to be the first. So if all the people show the enthusiasm on the road what they show in their life and work, India will be a topmost country in the world. And the mother enthusiasm the bike whether they are going to hit somewhere, going to die, they don't care. Now in the mother fractures on the daily we are seeing at least 2 or 3, and most of them we can save. So I will ask Dr. Raj Kamal. He had special training in Korea for 1 year, and other bony disorders of the chest alarm, we will do it. So that cosmetically also, so there are certain operations which he will talk about you. But basically it is concerned with the protection of the ribs, so and the treatment so that patient can go home. In major accidents also, most of them are breadwinners. ஒரு வாரம் 2 வாரம் 3 வாரம் ஹாஸ்பிட்டல்னா they don't have any income, their family has problem, hospital expenditure will go up. All those can be reduced with this newest treatment. Okay. So எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் நம்ம ஓகே. சம்டைம்ஸ் இந்த போன் இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹார்டஸ்ட் போன், நம்ம இருக்கிறதுலே இதுதான் ஹார்டஸ்ட் போன். ஸோ இந்த இன்ஜுரி இருந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் அந்த இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். அதாவது இதுவே போன் உடஞ்சிருக்குன்னா அவங்களுக்கு மற்ற இடத்துலயும் நிறைய ஃப்ராக்சர்ஸ் இருந்திருக்கும். ஈஸியா இந்த ஒரு போன் ஃப்ராக்சர் வச்சே பண்ணும். ஸோ இதை வந்து இமீடியட்டா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும். ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து மினிமல் இன்வேசிவா எவ்வளவு மினிமலா பண்ண முடியும். ஸோ வி ஃபிக்ஸ் தட் அண்ட் வி ஃபிக்ஸ் த ஸ்டர்னம். ஸோ இது வந்து மேனுபிரம் ஸ்டர்னம். ஓகே, இது வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்டர்னர். ஸோ பைபாஸ் பண்ணும் போது எல்லாமே நம்ம இந்த போன் தான் நம்ம கட் பண்ணி இது பண்றோம். ஸோ அதே போன் தான் இது ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப அவசியம். இது பண்றதால அவங்க ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி
is improved. And அதுவும் கீ ஹோல்ல நம்ம பண்றதால அவங்க ஆக்டிவிட்டியை ஈஸியா ரெஸ்டோர், பெட் ரெஸ்ட் தேவையில்லை. ஸோ அவங்க வேலைக்கும் சீக்கிரமா போறதால ஸோ வி ப்ரமோட். One is rib cage, one is rib cage, இன்னொன்று வந்து the pectus deformity. Okay, so idea of center of excellence is நம்ம வந்து அந்த anatomy loss இருக்கிறத வந்து reform normal anatomy-க்கு கொண்டு வர எந்த ஒரு டிசீஸா இருந்தாலும் we can treat it here. So that is the right rib cage disorders ன்னு சொல்லுவோம். Accidents அந்த இந்த மாதிரி congenital anomaly deformities இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. By birth. See, especially it's a cosmetic thing, especially for a girl. Yes. I mean, or a boy also. At school they go. Just the sternum is retracted like that. That is one aspect. Second is the cosmetic is one. Other is problem with breathing because of the bone is compressing the lung. The child won't be able to breathe properly. He was telling. It can compress the heart. So developmentally also it will affect the child. Exercise capacity. Suppose sports people and all, they won't be able to do that. Earlier on there was nothing, no other treatment for all these things. This is very simple with the minimally invasive. And like you are showing the road here, no? It pushes the chest forwards. After 2 years they remove, it will be normal. With children it's a very big psychological thing. They are scared to remove their shirt or banian when they go to school because it's caving like that. For a girl it is even more important. Even today people are scared. That is one of the reasons we thought we will start a center and then let people know that they don't have to suffer, because most of the time when you talk about surgery in general, public are very scared. So we have to make them understand such a procedure which is simple and not, it doesn't affect your life. They are scared about their life, because any operation is always carries a high mortality, people think. These are all normally 99.9% safe operations only, which gives 100% result. To create the awareness that is available. The deformity is not genetic. It's by birth only. By birth. No, it's not a genetic. By birth it happens. Sir, fix plate employee. Yeah. So fracture பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைட்டானியம் வந்து வெரி தின் பிளேட்ஸ். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஃப்ராக்சர் வந்து மல்டிபிள் ரிப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால மல்டிபிள் பிளேட்ஸ், தின் பிளேட்ஸ் டைட்டானியம் போடுறதால அது ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் பெக்டஸ் டிஃபார்மிட்டி போடுற பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ்லேருந்து இந்த கிராஸ், ஸோ அது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஆஃப்டர் 2 years, பிகாஸ் நம்ம வந்து அனட்டமி நார்மல் ஃபிசியாலஜி கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதனால அது தேவைப்படுது சார். எவ்ரிதிங் இஸ் இம்போர்ட்டட் சார். எது சார்? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்க எத்தனை ரிப்ஸ் இருக்கு ஒன்று. ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது. ஸோ அதுபடி நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ், ஸ்க்ரூஸ் போடுறது அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பர்சன் டு பர்சன். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கால்சியம் லெவல் போன்ல கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்டியோபோரோட்டிக்னு சொல்லுவோம். அது சும்மா கொஞ்சம் அழுத்தம் இருந்தாலும் கூட உடஞ்சிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் சீக்கிரமா உடையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் பர்சன் டு பர்சன். ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். இது தனியாக பாட தேவையில்லை. பேஷண்ட்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி, இன்ஃபேக்ட் சாதாரணமாக இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐசியூவில் they will be there for a longer time, because if they are ready to do the procedure, next day they are out of the hospital instead of staying in the 2 days or 3 days maximum only it is necessary. The turnover will be very good. Only problem is to convincing the patient for getting it done when we tell about an operation. Sometimes they may not be prepared financially because accident happens, just suddenly you are not elective operation, they are prepared. In an accident you are just caught with surprise, that's why it's called accident. So to convince them and all those things is sometimes difficult. But most importantly, we get back to work as early as possible. Previously, a rib fracture patient comes in minimum 2 months, you are out of work. At least 6 weeks, you have to be major accidents, sometimes you may not survive also.
all these things. Number one. Number two is the diagnostic facility, the advanced imaging. These and all, I joined medicine about 55 years ago, 1969. Those days we only X-ray. Now you see everything in number of ribs, where it is, in 5 seconds we get the diagnosis. Patient comes to the emergency, just go to CT scan, 5 minutes we get all the information. And if they are willing, our department, everybody is available in half an hour. We can mobilize anesthetist, surgeon. Half an hour we are ready to do any emergency operation, even on the chest, heart, or anything. We get the diagnosis. One of the problems we face is patients may not be prepared for this because insurance is very less. Whereas other countries and all insurance is there, you don't worry about anything. Here, sometimes we have to wait. Sometimes, especially very complex procedures involving a lot of money. I wish they should have to pay the minimum amount to do the procedure. The chest injuries doesn't happen like that, but other not surgeons and all this one, whatever it is, we will do immediately. Sometimes there will be air collection in the chest. We have to drain the air first and then do the procedure.